గుడ్ మార్నింగ్ అమ్మా. హలో, నా వాయిస్ వినిపిస్తుందా అందరికి? హలో. గుడ్ మార్నింగ్ మ్యామ్, వినిపిస్తుంది. ఓకే ఓకే డన్. ఓకే. సో ప్రెసెంట్ మనం ఫ్రీ డెమోలో ఉన్నాం కదమ్మా. ఈ ఫ్రీ డెమోలో ఏంటంటే మన ఇంట్రడక్షన్ అంతా కూడా ఎంఎస్ ఆఫీస్ అండ్ నెక్స్ట్ వన్ సి. ఓకేనా? సో జనరల్గా మీకు ఏమైనా ఎంఎస్ ఆఫీస్ గురించి ఎనీ ఐడియా? ఎనీవన్ కెన్ ఐడియా ఎంఎస్ ఆఫీస్? వాట్ ఈస్ ద యూజ్ ఆఫ్ ఎనీవన్? తెలుసా తెలీదా? హలో, ఎవరికైనా తెలుసా తెలీదమ్మా? సార్, సార్ నో, ఎనీవన్? ఎస్ మేడం, ప్రెజెంటేషన్స్ కోసం యూజ్ చేస్తారు. ప్రెజెంటేషన్ ఇంకా ప్రొడక్టివ్ టాస్క్ కోసం, సమ్వాట్ డేటాని మ్మ్. ఇన్సర్ట్ చేసుకోవడానికి కోసం. ఓకే డన్. అంతే మేడం, ఏదో డేటాని ఎడిట్ చేసుకుంటాం, ఇంకన్నీ అలాగే ఉంటాయి మేడం. ఓకే ఓకే. ఓకే. సో ఎంఎస్ ఆఫీస్ లో మనం ఫస్ట్ ఏం చేస్తాము? టు క్రియేట్ ఏ డాక్యుమెంటేషన్. ఓకేనా? డాక్యుమెంటేషన్ క్రియేట్ చేస్తాం. లైక్ డాక్యుమెంటేషన్ అంటే ఏమొస్తుందమ్మా? డాక్యుమెంటేషన్, డేటా అనాలిసిస్ అండ్ ప్రెజెంటేషన్. ఎక్సెట్రా. సో ఇలాంటివన్నిటిని కూడా మనం ఏమని కాల్ చేస్తాం? ఎంఎస్ ఆఫీస్ అని కాల్ చేస్తాం. ఓకేనా? సో ఇందులో మనకి మెయిన్ టాపిక్ ఏంటంటే డాక్యుమెంటేషన్. సో ఇంతకీ డాక్యుమెంటేషన్ మీన్స్ డేటా అనాలిసిస్ మీన్స్ అండ్ నెక్స్ట్ ప్రెజెంటేషన్. ఓకేనా? సో ఈ త్రీని డిస్కస్ చేసుకుంటాం మనం. సో లైక్ డాక్యుమెంటేషన్ అంటే ఏంటి? టు క్రియేట్ ఏ కంప్లీట్ డాక్యుమెంట్. సో డాక్యుమెంట్ అంటే ఏంటమ్మా? డాక్యుమెంట్స్, రెజ్యూమ్స్. మా అందరికి కనిపిస్తుంది కదా షేరింగ్? ఓకే. రెజ్యూమ్స్, ఇన్వాయిస్ బిల్స్. ఓకే. నెక్స్ట్ లెటర్ ఫార్మాట్స్. నెక్స్ట్ అప్లికేషన్ ఫార్మ్స్. సో లైక్ కాలేజ్ లేదా స్కూల్, జాబ్. సో ఈ టైప్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా కూడా మనం ఏం చేస్తాం? డాక్యుమెంటేషన్ లో క్రియేట్ చేస్తాం. సో కంప్లీట్ గా దీని మీద బేస్ చేసుకొని మనం వర్క్ చేస్తాం కాబట్టి సో ఇవన్నిటిని డిస్కస్ చేసుకుంటాం. ఓకేనా?
సో ఇదంతా కూడా దేని రిలేటెడ్ డాక్యుమెంటేషన్ మీన్స్ లైక్ వర్డ్. సో మనం చేసే వర్క్ అంతా డాక్యుమెంటేషన్ అంతా ఎందులో ఉంటుంది, వర్డ్ మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది. అండ్ నెక్స్ట్ డేటా అనాలిసిస్ మీన్స్ ఎక్సెల్. సో ఇక్కడ ఏం చేస్తాం, టు క్యాలిక్యులేట్ డేటాని క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం. పే స్లిప్స్ టు క్రియేట్. నెక్స్ట్ ఇన్వాయిస్ బిల్స్. సో మీకు వర్డ్లోని ఇన్వాయిస్ బిల్స్ వస్తాయి, ఎక్సెల్లో కూడా ఇన్వాయిస్ బిల్స్ వస్తాయి. ఓకేనా? సో ఈ రెండింటిని ఇన్ఫర్మేషన్ని మనం తీసుకుంటాం. నెక్స్ట్ ఫార్ములాస్. ఓకే. నెక్స్ట్ టేబుల్స్ ఎక్సెట్రా. ఇలాంటివన్నీ కూడా మనం ఇందులో వర్క్ చేస్తాం, ఎక్సెల్లో వర్క్ చేస్తాం. అండ్ నెక్స్ట్ ప్రెజెంటేషన్. సో ప్రెజెంటేషన్ మీన్స్ టు షో ప్రెజెంటేషన్. వాట్ ఇస్ ద యూజ్ ఆఫ్ ప్రెజెంటేషన్? ఏదైనా ఒక సాఫ్ట్వేర్ ని ప్రొడక్ట్ ని రియల్ టైమ్ లో ఎలా వర్క్ అవుతుందని సో రియల్ చూపించడానికి టైమ్ లో యూజ్ మనం వర్క్ అవుతుంది. చేసేవన్నీ కూడా మనం ప్రెజెంటేషన్ మీద వర్క్ చేస్తాం, అంతేనా? ఎస్ మేడం. ఫర్ అవును. ఎగ్జాంపుల్, సో సింపుల్ బ్రీఫ్ ఎక్స్ప్లెనేషన్. ఓకేనా? సో బ్రీఫ్ ఎక్స్ప్లెనేషన్స్ లో మనం ఏం చేస్తాం, ప్రెజెంటేషన్ అనేది యూజ్ చేస్తాం. సో ఈ వాటిని మనం ఏమంటాం, వర్డ్, ఎక్సెల్, పవర్ పాయింట్. సో ఈ మూడు కూడా ఎంఎస్ ఆఫీస్ మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది. అండ్ లైక్ సో ఎంఎస్ ఆఫీస్ మీన్స్ వాట్ ఈస్ ఎంఎస్ ఆఫీస్ అంటే, సో మైక్రోసాఫ్ట్ వర్డ్. ఏంటి? మైక్రోసాఫ్ట్ వర్డ్. సో మైక్రోసాఫ్ట్ ఎక్సెల్ ఆర్ మైక్రోసాఫ్ట్ పవర్ పాయింట్ అని కాల్ చేస్తాం. ఓకేనా? వాట్ ఈస్ మైక్రోసాఫ్ట్ జనరల్ గా? సో ఈ మైక్రోసాఫ్ట్ లో మనం ఏంటి, ఇవన్నీ కూడా టీమ్స్. సో ఇందులో చాలా యాప్స్ ఉంటాయి టీమ్స్ అని. ఓకేనా? నెక్స్ట్ మీట్ అంటే మీటింగ్స్. మనం ఇప్పుడు రికార్డింగ్ క్లాసెస్ వింటున్నామా, మీట్ అని. వర్డ్, ఎక్సెల్, పవర్ పాయింట్, వన్ నోట్, యాక్సెస్, ఎక్సెట్రా. ఇలాంటివన్నీ కూడా ఒక థీమ్ లో మనం ఏం చేస్తాం, మైక్రోసాఫ్ట్ థీమ్ లో ఇవన్నీ కూడా మనం యూజ్ చేస్తాం. ఓకేనా? మైక్రోసాఫ్ట్ 365 అని కాల్ చేసుకుంటాం మనం. ఓకేనా? ఓకే. సో జనరల్ గా మనకి వర్డ్ గురించి డిస్కస్ చేయకన్నా ముందు జనరల్ గా మనకి కొన్ని తెలియాలి ఇక్కడ. ఏంటంటే ఇంట్రొడక్షన్ టు కంప్యూటర్. సో కంప్యూటర్ గురించి మీకు ఇంట్రడక్షన్ తెలియాలి. సో జనరల్ గా ఇంట్రడక్షన్స్ ఆఫ్ కంప్యూటర్ అంటే ఏంటి, వాట్ ఈస్ కంప్యూటర్, వాట్ ఈస్ ద యూజ్ ఆఫ్ కంప్యూటర్, వాట్ ఈస్ కంప్యూటర్. సో కంప్యూటర్ మీన్స్ ఏంటి, టు కంప్యూటర్ ఈజ్ ఏ ఎలక్ట్రానిక్ డివైస్. ఎస్ ఆర్ నో? సో ఎలక్ట్రానిక్ డివైస్. These are all two options. One is the 0 and 1. What is the meaning of 0 and 1? It's like binary language. You can call for binary language. What is the use of 0 and 1? స్టోర్ డేటా Means on and off. ఇన్ బైనరీ ఫామ్. The position of on and off. Okay. 0 means off position and 1 means on position. Okay. సో ఈ ఆన్ అండ్ ఆఫ్ పొజిషన్ లో డిపెండ్స్ ఆన్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, సో మనం ఒక డేటాని ఇస్తున్నాం. డేటా అంతటినీ కూడా నేను ఒక ఫైల్లో ఏం చేశాను, లోడ్ చేశాను.
టైప్ చేసాం. సో విత్ ఇన్ సెకండ్స్ లో మనకు ఏమవుతుంది, వర్క్ అంతా కూడా ఆటోమేటిక్ గా మిషన్ లాంగ్వేజ్ లో కన్వర్ట్ అయ్యి ఆ కన్వర్ట్ అయింది మనకి అవుట్పుట్ లో డిస్ప్లే చేస్తుంది. సో ఇంత ఫాస్ట్నెస్ గా ఎంత టైంలో తీసుకుంటే విత్ ఇన్ మిన్నీ సెకండ్స్ లో వర్క్ చేస్తుంది కాబట్టి కంప్యూటర్ అనేది వర్క్ చేస్తుంది. ఓకేనా? సో కంప్యూటర్ అంటే ఏంటి? ఇట్ ఈస్ స్టోర్ ద డేటా, డేటాని స్టోర్ చేస్తాం. అండ్ నెక్స్ట్ రీడ్, రైట్ అండ్ update or manipulate. What is the meaning of manipulate? So manipulate means to change, చేంజ్. and modify, update, delete. These are all using word with manipulate. Okay na? Manipulate. And to access the management. Manage. సో ఈ వర్క్ అంతా ఎంత టైంలో అవుతుంది? విత్ ఇన్ 0.0 మిల్లీ సెకండ్స్. ఇంత ఫాస్ట్నెస్ తో మనకి ఏమవుతుంది, వర్క్ అనేది వర్క్ అవుతుంది. ఓకేనా? వాట్ ఇస్ ద యూజ్ ఆఫ్ కంప్యూటర్? యూజెస్ ఆఫ్ కంప్యూటర్ ఎక్కడెక్కడ మనం వర్క్ చేసుకోవచ్చు? స్కూల్స్, కాలేజెస్, హాస్పిటల్స్, బ్యాంక్స్. ఓకే, వెదర్ ఫోర్కాస్టింగ్. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇంకెక్కడ వర్క్ చేయొచ్చు? ట్రైనింగ్ సెంటర్స్, ఇండస్ట్రియల్స్. ఓకేనా? అలాగే సైంటిఫిక్ రీసెర్చ్ ఎక్సెట్రా. సో దీస్ ఆర్ ఆల్ యూజెస్ ఆఫ్ కంప్యూటర్. వాట్ ఈస్ ద మెయిన్ అడ్వాంటేజెస్ ఆఫ్ కంప్యూటర్? ఫస్ట్ మనకి ఏంటంటే ఎంఎస్ ఆఫీస్ గురించి తెలియాలి అంటే మనకి ఖచ్చితంగా కంప్యూటర్ బేసిక్స్ అనేది రావాలి. ఓకేనా? సో మన బేసిక్స్ అన్ని ఐడియా ఉన్నాయనుకోండి, ఆటోమేటిక్ గా మిగతావన్నీ కూడా ఐడియా వస్తాయి. ఓకేనా? నెక్స్ట్ అడ్వాంటేజెస్ ఆఫ్ కంప్యూటర్. వాట్ ఈస్ ద అడ్వాంటేజ్? నెంబర్ 1, అక్యురసీ. మన వర్క్ అంతా కూడా యాక్యురేట్ గా ఉంటుంది. సో నేను ఎంత ఫాస్ట్ గా అయినా సరే మనం యాక్యురేట్ చేసుకోవచ్చు. అలాగే మనకి ఏమవుతుంది, టైం సేవింగ్. అండ్ నెక్స్ట్ నెంబర్ 3, స్టోరేజ్. స్టోరేజ్ ద డేటా, డేటాని స్టోర్ చేసుకోవచ్చు. అండ్ నెక్స్ట్ నెంబర్ 4, ఇంకేం చేయొచ్చు, మన వర్క్ అంతా కూడా ఫ్లెక్సిబిలిటీ. మన వర్క్ అంతా కూడా ఫ్లెక్సిబిలిటీగా ఉంటుంది. అండ్ నెక్స్ట్ రిలయబిలిటీ. అండ్ నెక్స్ట్ మన వర్క్ అంతా కూడా ఏముంటుంది, క్వాలిటీ. క్వాలిటీ వర్క్ ఇన్ ఫైల్స్. సో దీస్ ఆర్ ఆల్ అడ్వాంటేజెస్. ఇంకా చాలా అడ్వాంటేజెస్ ఉంటాయి. అండ్ నెక్స్ట్ డిసడ్వాంటేజెస్ ఆఫ్ కంప్యూటర్. వాట్ ఈస్ ద డిసడ్వాంటేజ్? మెయిన్లీ వన్ ప్రాబ్లం. ఓకేనా? ఒకే ప్రాబ్లం మెయిన్. మనం వర్క్ చేస్తున్నాం, ఆటోమేటిక్ గా మనకి ఏమవుతుంది, షట్ డౌన్ అయింది అనుకోండి, ఆటోమేటిక్ గా మనకి ఏమైపోతుంది, మన వర్క్ అంతా కూడా లాస్ అయిపోతుంది. ఓకేనా? ద వర్క్ ఈస్ కంటిన్యూస్లీ. ఓకేనా? సో కంటిన్యూస్ గా ఉన్నప్పుడు మనకి ఏమవుతుంది, సడన్లీ టు సడన్ పవర్ ఆఫ్.
power of system cannot save the file. ఓకేనా? వర్క్ ఈస్ కంటిన్యూస్ కెనాట్ సేవ్ ద ఫైల్. సో నా వర్క్ కంటిన్యూలో ఉంది, నేను ఫైల్ సేవ్ చేయాలి. సో సడన్ గా పవర్ ఆఫ్ అయింది అనుకో, మన వర్క్ ఏమవుతుంది? మై డేటా ఈస్ లాస్. సో ఇదే మెయిన్ డిసడ్వాంటేజెస్ ఆఫ్ కంప్యూటర్. అండ్ నెక్స్ట్ వన్ ఫర్దర్ గా మనం ఇంకేం డిస్కస్ చేసుకోవచ్చు అంటే జనరేషన్స్. ఓకేనా? జనరేషన్స్ ఆఫ్ కంప్యూటర్, types of computers. Okay. And next, another one, I will explain the block diagram of computer. Okay. And next one, difference between software and hardware. And next, types of memories. And next one, internet topics, internet concepts. సో దీస్ ఆర్ ఆల్ బేసిక్ రిలేటెడ్ ఆఫ్ కంప్యూటర్. ఇవన్నీ కూడా బేసిక్స్ అమ్మ. ఇవంతా కొంత నాలెడ్జ్ తెలిసింది అనుకోండి, మీరు వర్డ్, ఎక్సెల్, పవర్ పాయింట్ చేసేటప్పుడు ఈజీగా మీ వర్క్ చేసుకోవచ్చు. ఓకేనా? వీటి గురించి మనకి కొంత కాన్సెప్ట్స్ అనేది ఖచ్చితంగా తెలియాలి. ఓకేనా? ఇందులో మెయిన్ ఏంటంటే బ్లాక్ డయాగ్రామ్ ఆఫ్ కంప్యూటర్ గురించి మనం డిస్కస్ చేసుకుందాం. ఎందుకంటే ఈ బ్లాక్ డయాగ్రామ్ కోసం మనకి తెలిస్తే ఆల్మోస్ట్ ఈ టాపిక్స్ లో కొంతవరకు మనం ఏం చేయొచ్చు, వినొచ్చు. ఇవి నెక్స్ట్ సెక్షన్ లో కూడా మనం ఏం చేయొచ్చు, వినొచ్చు. అయితే సో బ్లాక్ డయాగ్రామ్ ఆఫ్ కంప్యూటర్ మీన్స్ ఏంటి? ఫస్ట్ నేను ఒక ఇన్పుట్ డివైస్ ఇచ్చాను. ఓకేనా? ఇన్పుట్ డివైస్ ఇచ్చిన తర్వాత నాకు ఏమవుతుంది, వర్క్ ప్రాసెసింగ్ అవుతుంది, అంటే సిపిలోకి వెళ్తుంది. సిపిలో నుంచి మనకి ఏమవుతుంది, అవుట్పుట్ అనేది వస్తుంది. అవుట్పుట్, ఇది బ్లాక్ డయాగ్రామ్ అని కాల్ చేస్తాం. సో దీన్ని డైరెక్ట్ గా ఎలాగా చెప్తాము అంటే చూడండి, ఫస్ట్ పెయింట్ ఓపెన్ చేస్తాను. అందరికీ కనిపిస్తుంది కదా? ఓకే. ఇదేంటి మనకి ఇన్పుట్ డివైస్. సో ఇన్పుట్ డివైస్ మీన్స్ ఏంటి మనకి, ఇది ఇన్పుట్ డివైస్. సో ఇందులో ఏమంటాం, సిపియు. సో సిపియు అంటే వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ సిపియు? సెంట్రల్ ప్రాసెసింగ్ యూనిట్. యూనిట్. ఓకే. అండ్ నెక్స్ట్ ఇది మనకి ఏంటి, అవుట్పుట్. సో ఇన్పుట్ డివైస్ అంటే ఏంటి, టు ఎంటర్ ద డేటా. ఇందుకే ఎగ్జాంపుల్స్ ఏమొస్తాయమ్మా, ఎగ్జాంపుల్స్ ఏమున్నాయి?
కీబోర్డ్. సో మనం రెగ్యులర్ గా యూజ్ చేసే కీబోర్డ్ అనేది మనకేంటి ఇన్పుట్ డివైస్. మౌస్. ఓకేనా? నెక్స్ట్ ఇంకా మౌస్. మౌస్. ఇంకేమున్నాయి? స్కానర్. ఓకేనా? సో ఇవన్నీ కూడా మనకేంటి ఇన్పుట్ డివైస్. సో మన ఇన్పుట్ లో మనం ఇచ్చే డేటా అంతటిని కూడా యాక్సెప్ట్ చేసుకుంటుంది. సో సిపియులో మనకి 3 పార్ట్స్ ఉంటాయి. అందరికి ఐడియా ఉన్నాయా? 3 పార్ట్స్ ఏంటంటే ఏఎల్యు, నెక్స్ట్ ఆటోమేటిక్ లాజిక్ యూనిట్. ఎంయు అండ్ నెక్స్ట్ సియు. మెమరీ కంట్రోల్ యూనిట్. సో ఏఎల్యు, ఎంయు, సియు ఈ ముగ్గురు గురించి డిస్కస్ చేసుకుంటాం. అండ్ అవుట్పుట్ మీన్స్ ఏంటి? టు షో ద అవుట్పుట్. సో మనకేమవుతుంది? అవుట్పుట్ ని షో చేస్తుంది. సో అలాంటివి ఏమున్నాయి ఎగ్జాంపుల్స్? స్పీకర్. సో వాయిస్ అనేది ఆడిబుల్ అవుతుందా లేదా? ప్రొజెక్టర్. నెక్స్ట్ ఇంకేమున్నాయి? ప్రొజెక్టర్. ప్రింటర్. ఓకే, మానిటర్. సో ఇలాంటివన్నీ కూడా మనకి అవుట్పుట్ డివైస్ లోకి వస్తాయి. ఓకేనా? సో ఈ ఏఎల్యు అంటే ఏంటి? మనకి అర్థమెటికల్ లాజికల్ యూనిట్, మెమరీ యూనిట్, కంట్రోల్ యూనిట్. ఇందులో మనకి ఏంటంటే పర్టికులర్ గా 3 సెక్షన్ లో 3 పార్ట్స్ అనేది మనకి డిస్ప్లే అవుతుంది. సో ఈ డయాగ్రామ్ అనేది కొంచెం గుర్తుపెట్టుకుంటే మనకి ఈజీగా గుర్తుంటది. ఓకేనా? ఈ ALU లో మనకి ఏమేమి ఉంటాయి? ఫస్ట్ ఇన్పుట్ గురించి రాసుకుందాం. ఇన్పుట్ అంటే ఏంటి? టు ఎంటర్ ద డేట్. నెక్స్ట్ అవుట్పుట్ అంటే ఏంటి? టు షో ద డిస్ప్లే రిజల్ట్. మనకి ఏంటి? రిజల్ట్ ని డిస్ప్లే చేస్తుంది. అండ్ నెక్స్ట్ సిపియు. సిపియులో మనకి ఏంటి? పార్ట్స్ ఆఫ్ సిపియు, పార్ట్స్ ఆఫ్ సిపియు. ఓకేనా? సో పార్ట్స్ ఆఫ్ సిపియులో మనకి ఏమేమి వస్తాయి? ఏఎల్యు, నెక్స్ట్ ఎంయు అండ్ నెక్స్ట్ సి. అర్థమెటికల్ లాజికల్ యూనిట్. ఇందులో మనకి పార్ట్స్ ఉంటాయమ్మా. ఒకటి అర్థమెటికల్. అర్థమెటికల్ అంటే ఏంటి? లాజికల్ ఆపరేషన్స్. లాజికల్ మనకి ఆపరేషన్స్ అన్ని కూడా వస్తాయి. అంటే ఎలాంటివి? ప్లస్, ప్లస్ మైనస్, మైనస్ మైనస్, ఇంటూ. డివిజిబుల్, ఇంటూ, ఎక్సెట్రా. అండ్ నెక్స్ట్ మోడ్యులస్ ఆల్సో. అండ్ నెక్స్ట్ రిలేషనల్ ఆపరేటర్. సో రిలేషనల్ లోకి వచ్చేటప్పటికి మనకి ఏమొస్తాయి? గ్రేటర్ దాన్, కంపారిజన్, లెస్ దాన్ ఈక్వల్ టు, గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు, ఓకే, ఈక్వల్ టు అండ్ నెక్స్ట్ నాట్ ఈక్వల్ టు. ఇలాంటి సింబల్స్ అన్ని కూడా మనం ఏం చెప్తాం? రిలేషన్ అని కాల్ చేస్తాం. అండ్ నెక్స్ట్ లాజికల్స్. లాజికల్స్ అంటే ఏంటి? మనకి అండ్, ఆర్, నాట్. దీస్ 3 ఆపరేటర్స్ ని మనం ఏమంటాం? లాజికల్ ఆపరేటర్స్ అని కాల్ చేస్తాం. అంటే అన్ని ట్రూ స్టేట్మెంట్స్ అయితే ట్రూ అని, ఒకటి ట్రూ అయ్యి ఒకటి ఫాల్స్ అయినా మనం అది ఆర్ స్టేట్మెంట్ మాట్లాడుతాం. ట్రూ స్టేట్మెంట్ ని మనం ఫాల్స్ కింద చెప్పాలి అంటే నాట్ ఆపరేటర్ యూజ్ చేయొచ్చు. సో ఈ ఆపరేటర్స్ అన్ని మనకి ఎందులోకి వస్తాయి? ఏఎల్యులోకి వస్తాయి. అండ్ నెక్స్ట్ వన్ ఏంటి? మెమరీ యూనిట్. సో మెమరీ యూనిట్ లో మనకి 2 టైప్స్ ఉంటాయి. నెంబర్ 1 ప్రైమరీ మెమరీ సెకండరీ మెమరీ. అండ్ నెక్స్ట్ వన్ సెకండరీ మెమరీ. ఓకేనా? సో ప్రైమరీ మెమరీస్ మీన్స్ ఏటేటి వస్తాయి? ర్యామ్, రోమ్ ఆల్సో. మన సెకండరీలో కూడా వచ్చేవి ర్యామ్, రోమే ఉంటాయి. బట్ ఏంటంటే ఇది ఇంటర్నల్. మనం మాట్లాడింది ఏంటి? ఇంటర్నల్ గా మనం కొంత మెమరీ అనేది ఇవ్వచ్చు. ఇదేంటంటే ఎక్స్టర్నల్.
సో ఎక్స్టర్నల్ అంటే మనం బయట డివైస్ చేసేది అంటే పెన్ డ్రైవ్, ఓకేనా, కాంపాక్ట్ డిస్క్, ఎక్సెట్రా. ఇలాంటివన్నీ కూడా మనం మెమరీస్ లో చెప్తాం. అండ్ నెక్స్ట్ వన్ సియు అంటే కంట్రోల్ యూనిట్. సో కంట్రోల్ యూనిట్ మీన్స్ టు కంట్రోల్ అబోవ్ ఆల్ ఆపరేటర్స్. పైన ఉన్న ఆపరేటర్స్ అన్నిటినీ కూడా ఇది ఏం చేస్తుంది, కంట్రోలింగ్ చేస్తుంది. సో ఇవి మనకి ఏంటి పార్ట్స్ ఆఫ్ సిపియు. సో మన రెగ్యులర్ గా వర్క్ జరిగేదంతా కూడా ఇది దీని మీదే డిపెండ్ అయి ఉంటుంది. సో మన ఏ డేటా ఇచ్చినా సరే ఫస్ట్ మనకి ఏంటి, ఇందులో మనం ఇన్పుట్ డివైస్ ఇస్తాం అన్నాం కదా, డేటా ఎంటర్ చేస్తాం అన్నాం. ఆటోమేటిక్గా ఈ సిపిలో ఏమవుతుంది, మనకి 01 లాంగ్వేజ్ లోకి కన్వర్ట్ చేసుకుంటాం, అంటే బైనరీ లాంగ్వేజ్ కన్వర్ట్ చేసుకొని మళ్ళీ అవుట్పుట్ లోకి సేమ్ అదే విధంగా మనం ఏ లాంగ్వేజ్ లో ఇచ్చామో అదే లాంగ్వేజ్ లో షో చేస్తుంది. కాబట్టి దీన్ని మనం ఏమంటాం, బ్లాక్ డయాగ్రామ్ ఆఫ్ కంప్యూటర్ అని కాల్ చేస్తాం. ఓకేనా, క్లియరా అన్ని కూడా కంప్యూటర్ గురించి? ఎనీవన్ డౌట్స్? ఇంకేం డౌట్స్ ఉన్నాయమ్మా మీకే? లేవు మేడం. రెస్పాండ్ అవ్వండి. ఓకే, లేవు డన్ మేడం. కదా. ఓకే, డన్. సో కంప్లీట్ గా మనకి ఏంటంటే ఓవరాల్ స్ట్రక్చర్ కి వచ్చేటప్పటికి మీకు కంటెంట్ కంటెంట్స్ ఆఫ్ ఎంఎస్ ఆఫీస్. ఓకేనా, సో ఇందాక మనం డిస్కస్ చేసుకున్న అన్ని టాపిక్స్, సో కంప్యూటర్ రిలేటెడ్ అన్నీ కూడా మనకి ఏంటి వస్తుంది, ఇంట్రడక్షన్ ఆఫ్ కంప్యూటర్ అంటే కంప్లీట్ బేసిక్స్. ఓకేనా, అండ్ నెక్స్ట్ టైపింగ్ కూడా ఇంపార్టెంటే మనకి ఇక్కడ. ఓకేనా, మనకి ఇంకేంటి నెక్స్ట్ అంటే ఎంఎస్ వర్డ్, ఎక్సెల్, అలాగే పవర్ పాయింట్. వీటి గురించి మనం కంప్లీట్ గా డిస్కస్ చేసుకుంటాం. ఓవరాల్ గా ఈ టాపిక్స్ అన్ని కూడా మనకి ఎంఎస్ ఆఫీస్ లో కంటెంట్. మనకి ఇవి ఏంటంటే ఓవరాల్ గా డేస్ మనం కౌంట్ చేసుకొని చెప్పుకుంటాం. ఇప్పటి వరకు మనం డిస్కస్ చేసుకున్నంతా కూడా మనం ఎంఎస్ ఆఫీస్ గురించి డిస్కస్ చేస్తాం. సో ఇప్పుడు లైక్ మనం ఏదైనా ఒక ప్రెజెంటేషన్ అంటే ఒక డాక్యుమెంటేషన్ క్రియేట్ చేయాలి. అందరికీ కూడా రెజ్యూమ్ క్రియేట్ చేసుకోవడం వచ్చా? చూడండి, వర్డ్ ఓపెన్ చేస్తాం. సో వర్డ్ ఓపెన్ చేయగానే మనకి ఇక్కడ కొన్ని సింపుల్ ఫార్మాట్స్ అనేది టెంప్లెట్స్ బేస్ చేసుకొని మనం వర్క్ చేయొచ్చు. సో బ్లాంక్ పేజ్ లోకి వెళ్ళండి. సో మనకి ఇక్కడ ఏంటంటే ఈ ట్యాబ్స్ అన్ని ఎక్స్ప్లెనేషన్ చేస్తాం. టు ఎక్స్ప్లెయిన్ ద ఫైల్, హోమ్, ఇన్సర్ట్, డిజైన్, లేఅవుట్, రిఫరెన్స్, మెయిలింగ్, రివ్యూ, వ్యూ అండ్ హెల్ప్. ఈ ట్యాబ్స్ అన్ని ఓవరాల్ గా మనం వర్డ్ లో అన్ని వింటాం. ఓకేనా, కంప్లీట్ మనకి వర్డ్ వస్తే మన ఎక్సెల్, పవర్ పాయింట్ అనేది ఈజీ అయిపోతుంది కొంచెం. ఓకేనా, అంటే కొన్ని టాపిక్స్ వరకు ఓకే చేయగలరు. సో మీరు ఏదైనా రెజ్యూమ్ క్రియేట్ చేయాలి అనుకుంటే ప్రెసెంట్ మోడర్న్ రెజ్యూమ్ లో ఎలా క్రియేట్ చేసుకుంటాం, రెజ్యూమ్ అని హెడ్డింగ్ పెట్టుకుంటాం. సింపుల్ గా చూపిస్తాను చూడండి. సో ఇది మనకి ఎగ్జాక్ట్ కి సెంటర్ లో ఉండాలి. దీన్ని మనం బోల్డ్ లెటర్స్ లో పెట్టుకొని కొంచెం ఇంక్రీజ్ చేసుకుంటాం. ఓకేనా, దీనికి ఒక కలర్ అప్లై చేస్తాం. అప్లై చేయగానే మనకి ఏమవుతుంది, రెజ్యూమ్ అని హెడ్డింగ్ అయిపోతుంది. అండ్ నెక్స్ట్ వన్ లెఫ్ట్ సైడ్ లోకి వస్తాం. సో వాట్ ఇస్ ద నెక్స్ట్ ప్రొసీజర్? సో ఫస్ట్ యూ కెన్ ఎంటర్ ద యువర్ నేమ్. ఓకేనా, యువర్ నేమ్. సో నేమ్ ఎంటర్ చేస్తారు. అండ్ నెక్స్ట్ అడ్రస్ డీటెయిల్స్. అండ్ నెక్స్ట్ మెయిల్. అండ్ నెక్స్ట్ ఫోన్ నెంబర్. అండ్ నెక్స్ట్ రావాల్సింది ఏంటి, కెరియర్ ఆబ్జెక్ట్. వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ కెరియర్ ఆబ్జెక్ట్? నీ ఒపీనియన్. సో నీ ఒపీనియన్ అంతటిని కూడా మనం ఎందులో రాస్తాం, కెరియర్ ఆబ్జెక్ట్ లో పెడతాం. ఓకేనా, అండ్ నెక్స్ట్ కొంచెం డిక్రీస్ చేస్తాం, కలర్ కూడా చేంజ్ చేయండి.
ఓకే, కెరియర్ ఆప్షన్ తర్వాత ఏముంటుంది మనకి? ఎడ్యుకేషన్, ఎడ్యుకేషనల్ క్వాలిఫికేషన్. సో మీ క్వాలిఫికేషన్ డీటెయిల్స్ అన్ని కూడా ఎంటర్ చేస్తాం. క్వాలిఫికేషన్ అయిన తర్వాత మనం ఏమి ఇస్తాం నెక్స్ట్? హాబీస్, మీ హాబీస్ ఇస్తారు. నెక్స్ట్ స్కిల్స్, టు యాడ్ ద skills, are technical skills or computer skills, anyone you can get. Computer or technical. ఓకేనా? అండ్ నెక్స్ట్ వన్, ఆర్ యూ ఎక్స్పీరియన్స్ అయితే ఎక్స్పీరియన్స్ క్యాండిడేట్ కాబట్టి ఎక్స్పీరియన్స్ డీటెయిల్స్ ఇస్తాను. ఓకేనా? అండ్ నెక్స్ట్, మీరు ఎక్కడైనా ఏమైనా ట్రైనింగ్స్ తీసుకున్నా లేదా ఇంటర్న్షిప్స్, ఇప్పుడు కాలేజ్లో మనం ఏంటి ఇంటర్న్షిప్స్ ఇస్తాం. అండ్ నెక్స్ట్ అచీవ్మెంట్స్, మీకు ఏమైనా అచీవ్మెంట్స్ ఏమైనా ఉంటే అవి కూడా యాడ్ చేసుకోవచ్చు. ఓకేనా? సో ఈ డీటెయిల్స్ అన్ని కూడా మనం రెజ్యూమ్లోని ఇచ్చుకోవచ్చు. అండ్ నెక్స్ట్ వన్, సో ఇదంతా కూడా అయిపోయిన తర్వాత మనకి ఇంకేం ఇస్తాము? నెక్స్ట్ పర్సనల్ డీటెయిల్స్. నెక్స్ట్ వన్ ఏంటి? పర్సనల్ డీటెయిల్స్. అండ్ నెక్స్ట్ లాస్ట్ వన్ యూ కెన్ రైట్ ద డిక్లరేషన్ ఫామ్. డిక్లరేషన్ రాస్తాం. అండ్ నెక్స్ట్ డేట్, ప్లేస్, and write the dates. And last one you can write the signature. ఇవి మన రెజ్యూమ్ లో వచ్చే కాన్సెప్ట్స్. సో ఈ కాన్సెప్ట్స్ అన్ని బేస్ చేసుకొని మనం ఏం చేస్తాం? రెజ్యూమ్ లో వర్క్ చేస్తాం. సో దీన్ని మనం ఏంటంటే లేటెస్ట్ మోడల్లో పెట్టుకోవచ్చు, మోడర్న్ గా మనం డిజైన్ చేసుకోవచ్చు. డీటెయిల్స్ అన్ని ఇవే, కొత్త కాన్సెప్ట్స్. అండ్ నెక్స్ట్ వన్ యూ కెన్ రైట్ అనదర్ వన్, హాబీస్ తర్వాత స్కిల్స్ తర్వాత రాయండి. లాంగ్వేజెస్, you can write the languages, very important. ఓకేనా? సో లాంగ్వేజెస్ కూడా డిస్కస్ చేసుకుంటాం. సో నేను దీన్ని చూడండి ఎంత ఫాస్ట్ గా ఈజీ ఫార్మాట్ లో నేను రాస్తాను. ఇవన్ నేమ్ అండ్ అడ్రస్ అన్నాను. సమ్ అడ్రస్ యూ కెన్ రైట్ ద అడ్రస్ డీటెయిల్స్ అంటే ఏంటి రాస్తాం? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అబిద్ నగర్, అక్కయ్యపాలెం. విశాఖపట్నం. పిన్ కోడ్ యూ కెన్ ఎంటర్ 530016. అయిపోయిందా? నెక్స్ట్ మెయిల్ ఐడి. సో మెయిల్ ఐడి ఎలా ఇస్తాము? example@gmail.com. Your name means your name example. You can complete your full details. And next one, write the phone number also. For example, 977. ఓకే, నెంబర్ కూడా యాడ్ చేస్తాం. అండ్ నెక్స్ట్ కెరియర్ ఆబ్జెక్ట్ కూడా మనం ఇక్కడ యాడ్ చేసుకోవాలి. సో కెరియర్ ఆబ్జెక్ట్ ఏంటంటే మనం బుల్లెట్స్ లో యాడ్ చేసుకోవాలి, అంటే అది ఒక చిన్న టాపిక్ లాగా రావాలి. సో మీకు తెలియలేదు అనుకోండి, అది ఫ్రెషర్లు అయితే మీరు ఏం చేస్తారు? మీరు ఇక్కడ చాట్ జీపీటీ కానీ లేకపోతే గూగుల్లో కానీ మీరు ఏమిస్తారు? కెరియర్ ఆబ్జెక్ట్ అని యూ కెన్ ఎంటర్ ద కెరియర్ ఆబ్జెక్ట్ ఇన్ రెజ్యూమ్ ఫర్ ఫ్రెషర్ అని రాసుకోండి. అంటే ఫ్రెషర్ కదా, సో జాబ్ కి మనం వెళ్ళేటప్పుడు మన ఒపీనియన్ అంతా కూడా ఏ విధంగా ఉండాలి, ఎలా ఉండాలి, సో ఇవి థింక్ చేసుకొని రాసుకోండి. నేను జనరల్ గా జస్ట్ ఒక ఎగ్జాంపుల్ గురించి నేను ఇక్కడ తీసుకుంటున్నాను. జనరల్ వారు అనుకో, టు బిగిన్ మై కెరియర్ ఇన్ ఏ ప్రొఫెషనల్ ఆర్గనైజేషన్ ఐ కెన్ అప్లై మై నాలెడ్జ్, ఇంప్రూవ్ మై స్కిల్స్, కాంట్రిబ్యూట్ టు గ్రోత్ ఆఫ్ ద కంపెనీ అని చెప్పేసి ఇస్తాం జనరల్ లో అయితే. లేదా ఐటీ సెక్టర్ అయితే ఐటీ సెక్టర్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను జనరల్ అనేది ఇస్తాను. జస్ట్ దీన్ని కాపీ చేసుకొని మనం ఏం చేస్తాం?
వర్డ్లో పెడతాం. ఓకేనా? సో దీన్ని మనం ఏం చేయాలి, కంప్లీట్గా దీని యొక్క స్టైల్ అనేది చేంజ్ చేయాలి. బోల్డ్ లెటర్స్ తీసేయాలి, ఇటాలియన్లో పెట్టుకోండి. ఓకేనా? సో దీన్ని ఒక కంప్లీట్ డిఫరెంట్గా పెట్టుకొని దీనికి ఒక కలర్ చేంజ్ చేయాలి. సో మీకు లాంగ్వేజ్ ఫ్యామిలీ ఫాంట్ నచ్చకపోతే చేంజ్ చేసుకోండి, ప్రాబ్లం ఏం లేదు. ఓకే, బాగుందా? ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఎడ్యుకేషన్ క్వాలిఫికేషన్. సో ఎడ్యుకేషన్లో మనకి ఏమేమి వస్తాయి? ఫస్ట్ ఎస్ఎస్సి, ఇంటర్ ఆర్ ఐటీ, అండ్ నెక్స్ట్ ఇలా అయినా ఇచ్చుకోవచ్చు, లేదా డిగ్రీ కానీ పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేషన్ కానీ స్టార్టింగ్ ఇచ్చుకోవచ్చు. ఓకేనా? నేను లైక్ ఏం చేస్తాను అంటే ఒక టేబుల్ క్రియేట్ చేసుకుంటాను. సో టేబుల్లో నాకు ఏం కావాలి, ఫస్ట్ మన కోర్స్, తర్వాత స్కూల్ ఆర్ కాలేజ్ నేమ్, తర్వాత మార్క్స్, అకాడమిక్ ఇయర్, ఒక 3 మెంబర్స్ని యాడ్ చేస్తున్నాను. సో మనకు కావాల్సింది ఏంటి, ఎస్ఎస్సి. సో ఎస్ఎస్సి మీన్ ఏంటి మనకి, స్టేట్ బోర్డ్ ఆఫ్ సెకండరీ ఎడ్యుకేషన్. ఓకేనా? అండ్ నెక్స్ట్ వన్, ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ మనం ఏమి ఇవ్వాలి, స్కూల్ నేమ్, ఎట్ లొకేషన్ కూడా మీరు యాడ్ చేయాలి. ఓకే, సో ఇంటర్లో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీ మార్క్స్ ఎంత అనేది ఇక్కడ రాసుకోవచ్చు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 9.0 అనుకుందాం. సో మీ అకాడమిక్ ఇయర్ ఏ ఇయర్లో అయింది, 2021 to 22 అని చెప్పేసి ఇచ్చాం. అండ్ నెక్స్ట్ ఏముంటుంది మనకి, ఇంటర్మీడియట్ లేదా ఐటీఐ లేదా డిప్లొమో ఏదైనా యాడ్ చేసుకోండి. ఈ మూడిట్లో ఏదైనా సరే ఇవ్వచ్చు. ఇక్కడ ఏమి ఇవ్వాలి, కాలేజ్ నేమ్ ఎట్ లొకేషన్. అండ్ నెక్స్ట్ వన్ ఇక్కడ మార్క్స్. సో మీకు పాయింట్స్లో ఇస్తే పాయింట్స్లో రాసుకోండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 9.1. సో ఇయర్ ఏంటి మనకి 2022 to 24. సో ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఏమొస్తుంది మనకి, డిగ్రీ. సో డిగ్రీ బీఎస్సీ, సో ఏదైతే అక్కడ మీరు డీటెయిల్స్ యాడ్ చేసుకోండి. అండ్ నెక్స్ట్ కెన్ ఎంటర్ ద కాలేజ్ నేమ్ ఎట్ లొకేషన్. సో ఎన్ని పాయింట్స్ అయితే అక్కడ అన్ని పాయింట్స్ యాడ్ చేసుకోండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కంటిన్యూటీలో ఉంటావు కదా, 2024 అంటే 25, 26, 27 అవుతుంది. సో 2027 వస్తుంది. అలాంటప్పుడు ఇక్కడ మనం ఏం చేయాలి, ప్రాసెసింగ్లో పెట్టుకుంటే సరిపోతుంది. ఓకేనా? సో డిగ్రీ ఏమంటే మనకి ప్రాసెసింగ్లో ఉన్నట్టు. సో దీన్ని అడ్జస్ట్మెంట్ చేసుకోవాలి అనుకుంటే దీన్ని జస్ట్ ఇలా పెట్టుకొని ఇలా డ్రాగ్ చేసుకోండి, మీకు కొంచెం లొకేషన్ సరిపోతుంది. అండ్ నెక్స్ట్ వన్, యూ కెన్ రైట్ ద హాబీస్. దీన్ని కూడా కలర్ చేంజ్ చేసుకోండి టేబుల్ మొత్తాన్ని. సో టేబుల్ని సెలెక్ట్ చేసుకుంటారు, ఇక్కడ డిజైన్లోకి వెళ్ళి మీకు నచ్చిన డిజైన్లోని ఏ మోడల్లో కావాలి అనుకుంటే ఆ మోడల్లో యాడ్ చేసుకుంటాం. అయిపోయింది. నెక్స్ట్ వన్, హాబీస్ కావాలంటే మనకి ఏం కావాలి, బుల్లెట్స్ తీసుకోవాలి. సో బుల్లెట్స్ తీసుకున్నాం. సో మీకు ఏంటి ఇంట్రెస్ట్, రీడింగ్, నెక్స్ట్ ప్లేయింగ్, అలాగే డాన్సింగ్, సంథింగ్ ఏవి ఇంట్రెస్ట్ అయితే అవి రాసుకుంటాం. నెక్స్ట్ స్కిల్స్, మీకు ఏం స్కిల్స్ ఉన్నాయి అనేది ఇక్కడ మీరు యాడ్ చేసుకుంటారు. సో ఇది కూడా మనం ఏం చేయాలి, బుల్లెట్స్లో యాడ్ చేసుకో. చూడండి నేను ఒక్కొక్క దగ్గర ఒక్కొక్క మోడల్లో పెడతాను. ఒక్కొక్క మోడల్ పెట్టడం వల్ల ఏంటంటే చూడ్డానికి నీట్గా కనిపిస్తుంది. నా యొక్క రెజ్యూమ్ అంతటిని కూడా నేను చేసుకోవచ్చు. ఓకేనా? సో స్కిల్స్ అంటే మనం ఫస్ట్ ఏమి యాడ్ చేస్తాం, ఎంఎస్ ఆఫీస్. ఇదే మెయిన్ ఇంపార్టెంట్. సో ఇదే అడుగుతారు బయట ఎక్కడైనా. అండ్ నెక్స్ట్ వన్, సి లాంగ్వేజ్. సో ఫర్దర్గా మీకు ఏమొస్తే అవి ఇక్కడ మీరు యాడ్ చేసుకోండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎక్సెట్రా, ఇక్కడ ఎక్సెట్రా అని పెడుతున్నాను ఎందుకంటే మీకు ఏం వచ్చు అనేది అక్కడ రాసుకుంటాం.
ఓకేనా? సో లాంగ్వేజెస్ కూడా మనం యాడ్ చేసుకోవచ్చు. సో లాంగ్వేజెస్ మన మదర్ లాంగ్వేజ్ తెలుగు, అండ్ నెక్స్ట్ ఇంగ్లీష్, అండ్ నెక్స్ట్ హిందీ. సో ఈ 3 లాంగ్వేజెస్ ని యాడ్ చేసుకుంటాం. అండ్ నెక్స్ట్ ఎక్స్పీరియన్స్ అయితే ఎక్స్పీరియన్స్ రాస్తారు, లేదంటే ఇక్కడ మనం ఏం పెట్టేస్తాం, నో. సో నో ఎక్స్పీరియన్స్. సో మనకి ఏ అచీవ్మెంట్స్ లేవనుకోండి, తీసేయండి. ఓన్లీ ఇంటర్న్షిప్స్ ఉంటే ఇంటర్న్షిప్స్ పెడతారు, లేదు ట్రైనింగ్ ఉంటే ట్రైనింగ్ ఇస్తారు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఏవో ఒక ట్రైనింగ్ అయ్యే ఉంటారు కదా మీ కాలేజెస్ లోని ఏదో ఒకటి. సో అక్కడ మీరు రాసు, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇంటర్న్షిప్ ఫర్ మీరు ఏ టాపిక్ మీద, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కోర్ పైథాన్, ఓకేనా? లేదా ఇంటర్న్షిప్ ఫర్ ఏఐ, అలాగా మీకు ఏం రిలేటెడ్ అయితే ఆ రిలేటెడ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇక్కడ మీరు యాడ్ చేసుకుంటాం. అండ్ నెక్స్ట్ వన్, యువర్ పర్సనల్ డీటెయిల్స్. సో పర్సనల్ డీటెయిల్స్ అన్నిటినీ కూడా మనం ఏమేమి ఇస్తాం, సో మీ పర్సనల్ డీటెయిల్స్, ఫాదర్ నేమ్, ఫాదర్స్ నేమ్, డేట్ ఆఫ్ బర్త్, స్టాటస్, మ్యారీడా అన్మ్యారీడా, అండ్ నెక్స్ట్ రిలీజియన్, ఓకేనా? అండ్ నెక్స్ట్ ఇంకేమైనా డీటెయిల్స్ ఉంటే ఇంకా మిగతా ఫర్దర్గా యాడ్ చేశాను. అండ్ నెక్స్ట్ డిక్లరేషన్ ఫామ్ రాసుకుంటాం. ప్లేస్ డేట్ అనేది మనకి ప్లేస్ డేట్ అనేది మనకి ఒక పక్కన కాదు, ప్లేస్ తర్వాత డేట్. సిగ్నేచర్ ఎప్పుడు మనకి ఎక్కడ ఉండాలి, రైట్ సైడ్ లో ఉండాలి కాబట్టి కంట్రోల్ చేస్తాం. చూడండి నీ యొక్క రెజ్యూమ్ అయిపోయిందా లేదా, సింపుల్ గా ఎంత టైం పట్టింది, మహా అయితే ఒక 10 to 15 minutes లో నేను చేశాను. మీరు ఇంత ఫాస్ట్నెస్ గా మీ వర్క్ బట్టి మీరు ఏం చేయాలి, రెజ్యూమ్ ని ఫార్మాట్ చేసుకోవాలి. ఓకేనా? క్లియర్ అమ్మా అందరికీ? ఆర్ యూ క్లియర్ ఆర్ నాట్? ఓకేనమ్మా అందరికీ క్లియరా? మా మీకే అడుగుతున్నాను. క్లియర్ మేడం. ఓకే. నెక్స్ట్ సి లాంగ్వేజ్. సో సి లాంగ్వేజ్ మీన్స్ ఏంటి మనకి, ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్. జస్ట్ దీనికి కూడా చిన్న ఇంట్రడక్షన్ ఇస్తాను, ఓకేనా? ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్, యూ కెన్ కాల్ ఫర్ మదర్ లాంగ్వేజ్ ఆల్సో, యూ కెన్ అనదర్ నేమ్ మదర్ లాంగ్వేజ్, ఓకేనా? సో సి లాంగ్వేజ్ వల్ల మెయిన్ యూజ్ ఏంటి అంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకి సి లాంగ్వేజ్ బాగా ఐడియా ఉందనుకోండి, ఓకేనా? మనకి సి లాంగ్వేజ్ బాగా వస్తే మన నెక్స్ట్ ఫర్దర్ గా ఏంటి, అడ్వాన్స్ లో C++ కావాలంటే నేర్చుకోవచ్చు, లేదంటే దాన్ని మనం స్కిప్ చేసుకొని డైరెక్ట్ గా జావా గానీ పైథాన్ గానీ లేదా .NET కానీ, ఓకే? సో నెక్స్ట్ ఎక్సెట్రా ఇలాంటివన్నిటిని కూడా మనం ఏం చేసుకోవచ్చు, సి లాంగ్వేజ్ వస్తే ఇవన్నీ కూడా ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజెస్ లో ఇవి వన్ ఆఫ్ ద ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజెస్. సో సి లాంగ్వేజ్ అనేది మనకి ఏంటంటే బేసిక్ లెవెల్ లాంగ్వేజ్. ఇది మనకి ఏంటి,
బేసిక్ లెవెల్ లాంగ్వేజ్. సో మీరు ఇక్కడ ఇచ్చే కీవర్డ్ అనే పిలుస్తాం. వేరియబుల్ అంటే ఏంటి, డేటా టైప్స్ అంటే ఏంటి, వాట్ ఇస్ ద యూజ్ ఆఫ్ నెక్స్ట్ డెసిమల్స్ అంటే ఏంటి, ఓకేనా. అండ్ నెక్స్ట్ స్పెసిఫైయర్స్ అంటే ఏంటి, ఫార్మాట్ స్పెసిఫైర్స్ అంటే ఏంటి, ఐడెంటిఫైయర్ అంటే ఏంటి, అండ్ నెక్స్ట్ కాన్స్టెంట్ అంటే ఏంటి. సో ఇలాగా కంట్రోల్ స్ట్రక్చర్స్ అంటే ఏంటి, ఫంక్షన్స్ అని, పాయింటర్స్ అని, అండ్ నెక్స్ట్ ఎరే అని, స్ట్రింగ్ అని, ఇలాంటి వర్డ్స్ అన్ని కూడా మనం సిలో వింటే, అండ్ నెక్స్ట్ C++కి వచ్చేటప్పటికి ఏంటి, ఇది మనకి ఇంటర్మీడియట్ లెవెల్. ఈ ఇంటర్మీడియట్ లెవెల్ లేకపోయినా డైరెక్ట్ గా మనం ఏంటంటే అడ్వాన్స్ లెవెల్లో ఉన్న టాపిక్స్ ని అండర్స్టాండ్ చేసుకోవడానికి ఈజీ వే. సో మనకి సి బాగా ఐడియా ఉంటేనే, వన్స్ సి రాకుండా డైరెక్ట్ గా నేర్చుకోవచ్చా అంటే మేడం అని నేర్చుకోవచ్చు. బట్ ఏంటంటే పైథాన్ కొంతవరకు ఓకే డన్. తర్వాత మనకి ఏంటంటే కొన్ని అర్థం కావు. ఎందుకంటే ఇక్కడ విన్న ఫంక్షన్ టాపిక్ అక్కడ వస్తుంది. ఇక్కడ ఇచ్చే లాజికల్ ఎలా రాస్తాం అనేది ఐడియా ఉంటే మనకు పైథాన్ ఈజీ అవుతుంది. జావా అంటారా, మీకు సి రాకపోతే జావా అనేది నాట్ పాసిబుల్. అండ్ నెక్స్ట్ .NET ఆల్సో. ఇలాంటి కోర్సెస్ అన్ని అడ్వాన్స్ కోర్సెస్ రావాలంటే మనకి సి గురించి చాలా వరకు ఐడియా ఉండాలి. ఓకేనా. ఓకే. అండ్ నెక్స్ట్ వన్. సో ఈ సి లాంగ్వేజ్ అంటే ఏంటన్నా ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్. యూ కెన్ కాల్ అనదర్ నేమ్ ఏంటి, మదర్ లాంగ్వేజ్. సో ఈ సి లాంగ్వేజ్ లో మనం ఏం చేస్తాం, సెట్ ఆఫ్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఇస్తాం. ఏమిస్తాం, సెట్ ఆఫ్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ లేదా సెట్ ఆఫ్ ప్రోగ్రామ్స్ అనేది ఇస్తాం. సెట్ ఆఫ్ ప్రోగ్రామ్స్ కానీ సెట్ ఆఫ్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్. వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ ఇన్స్ట్రక్షన్, లైక్ అప్పర్ కేస్, లోవర్ కేస్. లోవర్ కేస్, numbers and special characters also, etc. ఇలాంటివన్నీ కూడా మనం కాంబినేషన్ చేసుకొని ఇన్స్ట్రక్షన్ లో ఇస్తాం. అండ్ నెక్స్ట్ మనకి ఇక్కడ ఏంటంటే టైప్స్ ఆఫ్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్. నెంబర్ 1 హై లెవెల్, నెంబర్ 2 మిడ్ లెవెల్, అండ్ నెంబర్ 3 లో లెవెల్. 3 టైప్స్ ఆఫ్ లెవెల్ లాంగ్వేజెస్ ఉంటాయి. హై లెవెల్ మీన్స్ ఏంటి అంటే మనకి ఇందాక చెప్పాను కదా, అప్పర్ కేస్, లోవర్ కేస్, అండ్ నెక్స్ట్ న్యూమరికల్స్ ఆల్సో. ఈ 3 కాంబినేషన్ ని మనం ఏమంటాం, హై లెవెల్ అని కాల్ చేస్తాం. నెక్స్ట్ మిడ్ లెవెల్ మీన్స్ 0 1 అంటే బైనరీ లేదా మిషన్ లాంగ్వేజ్. యూ కెన్ కాల్ ఫర్ మిషన్ లాంగ్వేజ్ లేదా బైనరీ లాంగ్వేజ్ లేదా మిడ్ లెవెల్ లాంగ్వేజ్. సో ఈ 3 ఒకటేనమ్మా, ఓకేనా. అండ్ నెక్స్ట్ లో లెవెల్ మీన్స్ స్పెషల్ క్యారెక్టర్స్. ఇందుకే స్పెషల్ క్యారెక్టర్స్ మీన్స్ లైక్ @ హ్యాష్, ఓపెన్ బ్రేస్. డాలర్, ఓకే, నోట్, ఇలాంటి సింబల్స్ అన్నిటిని కూడా మనం ఏమంటాం, స్పెషల్ క్యారెక్టర్స్ అని కాల్ చేస్తాం. ఇవి మనకి టైప్స్ ఆఫ్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్. సో ఈ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ ని మనం ఏమంటాం, బేసిక్ లెవెల్ లాంగ్వేజ్ అని కాల్ చేస్తాం. ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ ఈజ్ ఏ బేసిక్ లెవెల్. And general purpose, can using for general purpose. So general purpose means like kernel, హార్డ్వేర్స్ ఉంటాయి కదా, హార్డ్వేర్ లో మనం ఇచ్చే కెర్నల్స్ ని అప్లికేషన్, ద మెయిన్ అప్లికేషన్ ఆఫ్ కంప్యూటర్.
ఇదొక పాయింట్, ఇదొక పాయింట్. ఓకేనా? ఓకే. సో మనకి సి లాంగ్వేజ్ ఎప్పుడు స్టార్ట్ అయింది? ఎవరికైనా ఐడియా ఉందా? సి లాంగ్వేజ్ ఈజ్ ఇన్వైటెడ్ బై, ఎవరు ఇన్వైట్ చేశారు? డెన్నిస్ రిచ్ అనే పర్సన్ అండ్ అనదర్ పర్సన్ కెన్ థామ్సన్ అనే పర్సన్ ఇన్వైట్ చేశారు. ఎప్పుడు ఇన్వైట్ చేశారు? ఇట్ స్టార్టెడ్ 1970. ఎర్లీ ఆఫ్ ద 1970లోనే మనకి స్టార్ట్ అయింది. ఎర్లీ ఆఫ్ 1970లో స్టార్ట్. బట్ మనం వర్క్ చేసింది ఎప్పటి నుంచి స్టార్ట్ చేసాం? 1972 నుండి స్టార్ట్ చేసాం. మీకు కీ అడిగేటప్పుడు ఏంటంటే ఎర్లీ ఆఫ్ ద 1970 ఇస్తారు, 1972 ఇస్తారు. బట్ మనం 1972 ఇవ్వాలి. అలాగే ఇన్వైట్ చేసిన పర్సన్ ఇద్దరు నేమ్స్ ఇస్తారు, సింగిల్ పర్సన్ నేమ్ ఇస్తారు. మీకు ఆప్షన్ లో సింగిల్ పర్సన్స్ నేమ్స్ ఇస్తేప్పుడు ఇతని నుండే ఇవ్వాలి. ఒకళ్ళు ఇద్దరిని ఇస్తే మీరు ఏంటి ఫస్ట్ ప్రిఫరెన్స్ ఎవరికి ఇవ్వాలి? డెన్నిస్ కే ఇవ్వాలి. ఓకేనా? సో ఇది సి లాంగ్వేజ్ లో మనం స్టార్ట్ అయింది. ఓకేనా? అండ్ నెక్స్ట్, సో మనకి ఇక్కడ కాన్సెప్ట్స్ కి వచ్చేటప్పటికి కంటెంట్ ఆఫ్ ఏంటమ్మా? సో కంటెంట్ కి వచ్చేటప్పటికి ఇక్కడ మనకి బేసిక్స్ వస్తాయి. ఎవరో మాట్లాడుతున్నారమ్మా, వాయిస్ వినిపించట్లేదు. ఎవరు మాట్లాడుతున్నారు? ఓకేనా? బేసిక్స్ వింటాం. నెక్స్ట్ కంప్లీట్ బేసిక్స్ అయిపోయిన తర్వాత కంట్రోల్ స్ట్రక్చర్స్. ఓకేనా? కంట్రోల్ స్ట్రక్చర్స్ తర్వాత మనకి ఫంక్షన్స్, నెక్స్ట్ ఎరేస్, స్ట్రింగ్స్, పాయింటర్స్, ఎప్పుడు అడ్వాన్స్ ఫంక్షన్స్. ఓకే, నెక్స్ట్ ఫైల్ హ్యాండ్లింగ్స్ అండ్ నెక్స్ట్ స్టోరేజ్ క్లాసెస్. ఓకే, ప్రీ ప్రాసెసర్స్. నెక్స్ట్ ఎక్సెట్రా. ఇలాంటి కాన్సెప్ట్స్ అన్ని కంప్లీట్ గా మనం ఏంటి ఇందులో వింటాం. సి లాంగ్వేజ్ లోని ఓవరాల్ గా టాపిక్స్ అన్నిటిని కూడా మనం కవర్ చేస్తాం. ఓకేనా? అమ్మా ఎవరో మాట్లాడుతున్నారమ్మా, మ్యూట్ కూడా పెట్టలేదు. ఎవరో డిస్టర్బెన్స్ గా మాట్లాడుతూనే ఉన్నారు. ఎవరు? ఓకేనా? అందరికి క్లియరా? ఇంకేం డౌట్స్ ఉన్నాయా? సో ఓవరాల్ గా మీకు ఎంఎస్ ఆఫీస్ గురించి, సి గురించి ఇంకేనా డౌట్స్ ఉన్నాయా? మీకేనమ్మా. హలో.
హలో, మేడం రెస్పాండ్ రెస్పాండ్ అవ్వండి. ఎవరు అవ్వట్లేదు. ఓకే, క్లియరా? నాకైతే అర్థమై అర్థమైంది మేడం. ఓకే, మిగతా వాళ్ళకి అర్థమైందా, అర్థం కాలేదా? చెప్పిన కాన్సెప్ట్ అంతా కూడా. ఏంటి రెస్పాండ్ అవ్వట్లేదు ఎవరు? అంటే నేనేం నో ఫాస్ట్ గా డౌట్ మ్యామ్. చెప్పేసానా, లేకపోతే ఏమైనా స్లోగా చెప్పానా? ఏదో డిస్కస్ చేస్తేనే కదా మనకి అర్థమవుతుందమ్మా. మీరు చెప్పిన దాన్ని బట్టి ఉంటది కదా, మీకు క్లియర్ కదా. ఓకే ఓకే, డన్. అండ్ నెక్స్ట్ మళ్ళీ ఫ్రీ డెమో సెక్షన్ ఏంటంటే రేపు ఉండదు, ఎల్లుండి ఉంటుంది. ఓకేనా? ఓకేనా, క్లియరా అందరికి? ఎస్ మ్యామ్. ఓకే, డన్. అర్థమైందమ్మా? ఎవరో రెస్పాండ్ అయ్యారు. అర్థమైంది మ్యామ్. ఓకే ఓకే. మీకు ఇంకేంటంటే ఇప్పుడు నేను జస్ట్ బేసిక్ గా డిస్కస్ చేశాను, డెమో కాబట్టి. మనం క్లాసెస్ వింటే రెగ్యులర్ గా ఏంటంటే కంప్లీట్ గా ఓవరాల్ గా ఒక టాపిక్ దేనికి వచ్చింది ఏంటి, దానివల్ల మనకి ఏంటి యూజ్, ఓకేనా? వన్ బై వన్ ఒక్కొక్కటి నేర్చుకుంటే కంప్లీట్ గా మీకు కొంత ఐడియా అనేది వస్తుంది. మీరు అప్పుడు నెక్స్ట్ ఏదైనా ఫర్దర్ గా ఏం కోర్సెస్ నేర్చుకోవాలనుకున్నా నేర్చుకోవచ్చు. ఎందుకంటే మనం కాలేజెస్ లో వినేసి చేసేసి అంత టైం అనేది దాని మీద ఎఫెక్ట్ చేయము. సో ఇప్పుడు మనం పెట్టే దాన్ని బట్టైనా మనం ఎఫెక్ట్ చేసుకుంటే మన ఫర్దర్ లో మనకి చాలా వరకు యూజ్ ఉంటుంది. ఓకేనా?